Sometimes it really frustrates him. He comes to me and ananiambia, Mom, I want to run like the way Abdallah is running. Mom, I can't run. Walipoona hapa palitoboka hapa, ndio wakampima wakaona huo ugonjwa wa sickle. I am visiting Mama James, a resident of Zikunze village in Kilifi County. Both her sons, James and Moses, suffer from sickle cell anemia. Alianza tumbo yake kufura, akawa hapati choo ya mbele na nyuma. Tukampeleka hospitalini, ndio akaenda kupimwa, akapatikana na huu ugonjwa. Nimempeleka na kaenda lazwa miezi miwili. Huu mguu umefura. Wakampima, wakampiga picha, waliona umevunjika. Lakini walimfunga bandage. Muda wa miezi miwili wanafungua wakaona ndio ametoboka chini. Sickle cell anemia is a medical condition that affects the red blood cells. In Kenya, the disease is common in Nyanza, Western and Coast provinces. My journey to find out more about the disease leads me to the Kilifi District Hospital. Today, James, together with his brother Moses, will be visiting Kilifi District Hospital. Most of the patients here have come for their routine sickle cell checkup. The normal red blood cells have a biconcave disc shape, while those with sickle cell take the shape of a sickle or crescent. Sickle cell is an inherited illness that affects red blood cells. That is the cells in the body which carry oxygen throughout the body. Due to their disc shape, the red blood cells are flexible, hence easily travel through the blood vessels, transporting oxygen from the lungs to the rest of the body. Sickled red blood cells are stiff and angular, which causes them to get stuck in small capillaries of the blood vessels, preventing oxygen from flowing to other organs of the body, such as the spleen and the heart. When these cells get stuck in the blood vessels, it can cause swelling and episodes of pain called crisis. Walinambia nimpeleke Coast Jondo akafanyiwa operation. James hakuenda kwa sababu ya Moses. Alikuwa naye ameshikwa na ugonjwa. Ndio hiyo pesa ya kuhudumia huyu ikamhudumia huyu. Ndio James akabaki hivyo. The Kilifi District Hospital runs a sickle cell clinic every Friday. Several patients from other hospitals in Coast are referred here. Sasa mama, ile nakuelezea, hii shida unaona ya mguu ni kwa sababu ya hiyo ugonjwa ya sickle cell ama homa ya mifupa. Wamesema huo mguu watamfanyia operation, na vile ule mfupa ulikatika watamtia chuma hapo ndani aweze kutembea vizuri. Waliniambia kwamba alianguka mara ya kwanza. Mimi mwenyewe nilikuwa najua hakuanguka, lakini madaktari wakasema ameanguka na mfupa ukakatika. Lakini walipoona hapa palitoboka hapa, ndio wakampima wakaona huo ugonjwa wa sickle. Na ile nini yake ya mguu, ile kidonda ya mguu, hiyo ndio ambayo ingali iko hivi. Bado inatoka ile usafi iliwacha. Sikia uchungu. Sasa zingine hapo mara nyuma ilikuwa inamuuma, hata alikuwa hawezi hata kutembea, alikuwa anatembea kwa mikono hivi. Changamoto inaweza kupitia James, kwa saa zingine inatoka usaha. Hapo nyumbani ilikuwa inatoka usaha, ilikuwa anamfanyia kumwekea tambara. Kwa siku naweza kumbadilisha kama tambara 4 hivi. Lakini hivi haitoki vile ya kuweka tambara. Patients with sickle cell anemia cannot involve themselves in too much physical activities that require a lot of energy or games too, as the rate of their oxygen flow is slow.
I speak to Mama Amani, a resident of Mombasa. She has had to travel here as her son is also a victim of the disease. When he's playing out there, you really have to be careful on his play. Like he doesn't need to, he should not play rough games, you know, because of his weakness, especially the bones, you know, they're very fragile. He can sleep well and then in the morning he wakes up, he's complaining of stomach. Like when we're coming, he was very okay. You know, these pains just start out of nowhere, you know, they just come. What is it? Pole. You'll be fine, Baba, you'll be fine. Don't do that. You'll be fine. The bone marrow transplant needs to be done for him because that's the cure for sickle cell. Without treatment, most children die before the age of 5. I could say 90% of children who are not diagnosed will die before they are 5 years old. But with treatment, for example, in our clinic, the mortality is a bit low, and we have approximated that to be between 5 to 7%. I think the first probably thing that could be very productive is to have a newborn screening program and also have guidelines in place on diagnosis, treatment, and also ensure there are enough drugs for the people who have been diagnosed. The treatment is preventive in the country. That is prevention of malaria, bacterial infections using penicillin, and also we supplement their blood with folic acid, which builds up their hemoglobin levels. Babies and young children with sickle cell disease must take a daily dose of penicillin to prevent potentially antibacterial infections. Patients also take folic acid, which helps build new red blood cells. Doctors advise people with sickle cell disease to get plenty of rest and drink lots of water. Daktari amenambia watakula dawa mpaka usiwa kwao. Ombi langu ambalo natazama ni James aweze kutembea vizuri kama wenzake, aweze kupata msaada wa operation, atembee kama wenzake wanavyotembea.